Hello once again guys, this is Ron Lods Vlog and it's time. So bukas po, tapos na yung quarantine namin. It's 14 days quarantine guys, finish. And for today's vlog guys, siyempre maglilinis tayo ng kwarto natin bago tayo aalis ang ating quarantine. So, let's go! So we have this one guys. We ginamit namin itong Oxiver 516 concentrated. So it is sanitizer. So sanitize natin, but before that sanitize natin guys, meron tayong ito yung mga gagamitin natin guys, yung Virox. So it is an all-purpose cleaner. Ito yung ginagamit una pang wipe natin dyan para wala po yung mga viruses. And we have this cloth, the green one and the blue one. So, isa-isa sila, bawat isa. And this is the gloves. So, before tayo maglinis guys, safety first. Gloves muna tayo. And here we go! Sarap sumayaw guys pag may music. Yung na kasi ako magawa kaya ito yung vlog ko ngayon guys. Abangan ninyo, maglilinis tayo. And let's go! So, dito na. Unahin natin yung ito, Oxiver. It's all-purpose cleaner. And ready na tayo guys. Here we go! Linis, linis, linis! Diba? Parang totoo. So lahat ng corner linisin natin dito sa baba. And next we go to the toilet. Let's go to the toilet! Ito guys, ang gulo-gulo. Ito yung toilet. Tinanggal ko na yung lahat ng mga ano dyan. Yan. So, lilinisan natin yan. So after nating Virox, this is an all-purpose cleaner. So after natin dyan, sanitize tayo. So gamitin natin yung isang cloth and yung isang spray natin guys. So yun lang. Kailangan lang linisin ang lahat ng linisin.
Ito mga ganito guys, oh. Nililinis ito mga ganito. Yan. Tapos, ito siya. Yung mga ganito. Yan. Dapat malinis. Ito. Sa gilid. Dapat guys, malinis talaga lahat yan, di ba? Yan. Pero malinis man kayo. Yan. Mirror, mirror on the wall. Yan lang siya guys. So after nyan, sanitize natin. Ba? Masayaw pa kasi may music. Ito, sanitize din itong hawakan. Ito, yung hawakan. Kasi dito yung mga germs sa baba. So, inisprayan ko na siya guys. Tapos, linisan na natin. Yan! So, kanina ko pa yan nililinis. Nire-review ko lang and finish. Let's go! Kanina pa yan nililinis and let's move on to the balcony area. Let's clean and clean. So, bago italis, dapat malinis kasi nakakaya naman, di ba? So, ginamit natin, dapat ating linisin. So, ito yung balcony area, guys. Where you can sit and relax. So this is the one. So it's 6 o'clock, 6:30 in the evening, but maliwanag pa siya, di ba? So sanitize na natin yung chair, tables. So yan lang, sanitize. Punas. So yung chair dito dapat malinis. So yun lang guys, and the rest of the corner. Sarap guys, mahangin oh. Mahangin, grabe. Wow. So it's a little bit it's windy today. Medyo maalon siya. Yan guys. So wow. So yun lang guys, and sanitize na tayo. So tapos na tayo. Inano ko lang to, nire-review ko lang to pero pinalinisan ko na to kanina. Inano ko lang kung paano siya gagamitin yung Oxiber and Virox. So, ang Oxiber, yun yung sanitizer. So, ito na. It's the second step. Sanitize na tayo guys. Oxiber 516 concentration. So, naka na po to. So, ito yung gagamitin nating panibagong wipe. Wipe. Sanitize. Ganoon. So that's it. And corner. And sa CR. Here in the CR, let's go. Oxiber 516, it's sanitizer. Sanitize man natin to guys para wala nang germs, wala nang COVID, walang virus. So yun, punas-punas lang tayo guys. And the rest of the
parts of the CR. Ayan, meron pa dito sa taas. So, ganun lang. Tapos dito, shower, sanitize lahat. Mga hawakan. Ito. So, yun lang. And, let's go again. Back at the balcony. Sanitize natin. And then, bye-bye na. Go to the balcony area again. With the sanitizer. Oxyber 5. Yan. Meron na po yung ano guys. Lagyan ko na ito ng spray. Sarap dito tumambay pag mga ganitong oras kasi nga kasi mahangin. Baka malamig siya. So yan. Habang naglilinis ka, sarap ng hangin, di ba? So that's it guys and bye-bye. Thank you and see you next time. Thanks for watching and let's go swimming. Swim.